So if you are following the newspaper, definitely it will help you to become a good speaker. So today I'm going to discuss uh, few articles from the Hindu and Deccan Chronicle. First of all, the Hindu. As Biden warns of more attacks, US destroys car bomb in Kabul. So as Biden, the president of United States, warned the people the from for in Afghanistan that many bomb blasts are likely to happen So that is the reason, because of the suicide bomber few days before. So it killed 100 and 150 people, and more than that people are wounded. So keeping in that, in his view, he warned US military and the people in Afghanistan. So this article is about that. The United States said it destroyed an explosive-laden vehicle with an airstrike in Kabul on Sunday, hours after President Joe Biden warned of another terror attack in the capital as a massive airlift of tens of thousands of Afghans entered its last days. So United States said it destroyed an explosive-laden, అంటే పేలుడు పదార్థాలతో నిండిన వెహికల్. చాలామంది వెహికల్ అంటుంటారు, ఇది వెహికల్. చాలామంది వే అంటుంటారు, ఇది వెహికల్. పేలుడు పదార్థాలతో నిండిన ఒక వాహనాన్ని ధ్వంసం చేశామని కాబూల్ చెప్పింది యునైటెడ్ స్టేట్స్. Hours after President Joe Biden warned of another terror attack in the capital as a massive airlift of tens of thousands of Afghans entered its last days. Actually, 31st August లోపల US has to evacuate all the people, its military, and the people want to move from Afghanistan. So it is airlifting all the people. So that has to be ended by 31st of August this month. సో ఎలాగైతే అది దగ్గరకు వస్తూ ఉందో, ఇంకా కొన్ని బాంబు బ్లాస్ట్లు జరిగే అవకాశం ఉందని చెప్పేసి యుఎస్ ప్రెసిడెంట్ చెప్పారు. దాంతో ఒక బాంబులతో నిండిన, అంటే పేలుడు పదార్థాలు నిండిన ఒక వాహనాన్ని డిస్ట్రాయ్ చేసింది యుఎస్ ఆర్మీ. A Taliban spokesman confirmed the incident. Taliban spokesman న్యూస్ని కన్ఫర్మ్ చేశారు, saying a car bomb destined for the airport had been destroyed, and that a possible second strike had hit a nearby house. The US said it had only struck the vehicle, but added that secondary blasts indicated a substantial amount of explosive material. Local media reported there may have been civilian casualties. Taliban spokesman, people say that Talibans, actually, this is not singular, this is plural noun. Talib, the meaning of Talib is vidyarthi, student. Taliban ante students, but people say that Talibans. So the actual word is only Taliban. This is plural. So we need not to say that Talibans. A Taliban spokesman confirmed the incident, saying a car bomb destined for the airport had been destroyed. ఒక కార్ బాంబు, అంటే ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గర పేలాల్సిన ఒక కార్ బాంబుని డిస్ట్రాయ్ చేసామని ఈ తాలిబాన్ స్పోక్స్ పర్సన్ కూడా చెప్పారనమాట. అండ్ దట్ ఏ పాసిబుల్ సెకండ్ స్ట్రైక్ హ్యాడ్ ఇట్ నియర్ బై హౌస్. సో ఇంకొక ఎయిర్పోర్ట్ని హిట్ చేయాల్సిన ఒక స్ట్రైక్ కూడా దగ్గరలో ఉన్న ఇంటిని పేల్చేసిందంట, ఇంటి దగ్గర పేలిందంట. ద యుఎస్ సెడ్ ఇట్ హ్యాడ్ ఓన్లీ స్ట్రక్ ద వెహికల్, but added that secondary blasts indicated a substantial amount of explosive material. యుఎస్ మిలిటరీ ఏం చెప్పిందంటే, యుఎస్ మిలిటరీ ఓన్లీ ఆ వెహికల్ని మేము ధ్వంసం చేసామని చెప్పింది, కానీ అది పేలడంతో దాంట్లో పేలుడు పదార్థాలు ఉన్నాయని కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నామని. లోకల్ మీడియా రిపోర్టెడ్ దేర్ మే హ్యావ్ బీన్ సివిలియన్ క్యాజువాలిటీస్ అంటే మృతుల సంఖ్య, చనిపోయిన వారు. సో
మే హ్యావ్ బీన్ అంటే ఉండే అవకాశం ఉంది. మే అంటే ఉండే అవకాశం, మే హ్యావ్ అంటే జరిగే అవకాశం, మే హ్యావ్ బీన్ అంటే జరిగి ఉండే అవకాశం. సో మే హ్యావ్ బీన్ సివిలియన్ క్యాజువాలిటీస్, అక్కడ పౌరులు కూడా చనిపోయే అవకాశం ఉండొచ్చని ఒక లోకల్ మీడియా చెప్పిందనమాట. ద స్ట్రైక్ కమ్స్ ఆఫ్టర్ సూసైడ్ బాంబర్ ఫ్రమ్ ది ఇస్లామిక్ స్టేట్ గ్రూప్ ఆన్ థర్స్డే targeted US troops, stopping huge crowds of people from entering the airport in Kabul. The strike comes after a suicide bomber. అంటే దీనికన్నా ముందు సూసైడ్ బాంబర్ పేలింది కదా, సూసైడ్ బాంబ్తో ఒక అతను చనిపోయాడు. సో 13 military people died and at the same time so many Afghan people also died. సో దాని తర్వాత వచ్చే ఈ బాంబ్ ఇస్లామిక్ స్టేట్ గ్రూప్ చెందిన ఈ టార్గెట్ ఏంటంటే యుఎస్ ట్రూప్స్ టార్గెట్ చేసింది. అలాగే స్టాపింగ్ హ్యూజ్ క్రౌడ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఫ్రమ్ ఎంటరింగ్ ది ఎయిర్పోర్ట్ ఇన్ కాబుల్. సో యుఎస్ మిలిటరీని టార్గెట్ చేస్తూ దాని ఉద్దేశం ఏంటంటే ప్రజలు అక్కడికి రాకూడదు అని, కాబూల్ ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గర రాకూడదు. ఎందుకంటే ఫ్రమ్ వేర్ అబౌట్ 1,14,000 పీపుల్ హ్యావ్ బీన్ ఎవాక్యుయేటెడ్ సిన్స్ August 15 when the Taliban swept back to power. అంటే 1,14,000 people have been evacuated. So went out of the Afghanistan to different parts of the world. It may be UK, it may be US, or any part of the world. అలాగే సిన్స్ August 15 అంటే August 15 నుంచి ఎప్పుడు వెన్ ద తాలిబాన్ స్వెప్ట్ బ్యాక్ తాలిబాన్ స్వెప్ట్ బ్యాక్ ఇన్ టు పవర్ అంటే ఇట్ వాస్ ఇన్ ద పవర్ ఇన్ ద 1999, the year of 1999. So again when the US military came to Afghanistan and it seized the power. So from then till now, August 15th, the American troops were there in Afghanistan. But when the American troops were leaving Afghanistan and Taliban again came back to the power. So అదే చెప్తున్నారు అన్నమాట. More than 100 people died in the attack, including 13 US service personnel. So more than 100 people died. So in suicide bomber attack, including 13 US service personnel, 13 US service personnel, మిలిటరీకి చెందిన సర్వీస్ పర్సనల్ చనిపోయారు. స్లోయింగ్ డౌన్ ది ఎయిర్లిఫ్ట్ ahead of Mr. Biden's deadline for evacuations to end by ట్యూస్డే కల్లా ఇది ఎండ్ అయిపోతుంది ఏంటి ఎవాక్యుయేషన్ ప్రాసెస్ అనేది. సో దీనివల్ల ఏంటంటే కొంచెం స్లో అయింది ఎవాక్యుయేషన్ ప్రాసెస్ అనేది చెప్తున్నారు. ది ఆపరేషన్ ఇస్ విండింగ్ డౌన్ డిస్పైట్ వెస్టర్న్ పవర్స్ సేయింగ్ థౌసండ్స్ మే బీ లెఫ్ట్ బిహైండ్. అంటే ఇంకా వేగవంతమైంది అంటే పూర్తి కావచ్చింది డిస్పైట్ వెస్టర్న్ పవర్స్ సేయింగ్ అంటే పాశ్చాత్య దేశాల వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే థౌజండ్స్ మే బీ లెఫ్ట్ బిహైండ్ అంటే ఇంకా కూడా ఉండిపోవచ్చు ఈ 31st August తర్వాత. అంటే దే ఆర్ ఎవాక్యుయేటింగ్ సో మెనీ పీపుల్ ఫ్రమ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్, బట్ దెర్ ఈస్ ఎ ఛాన్స్ ఇంకా చాలామంది కూడా ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో 31st August తర్వాత ఉండే అవకాశం ఉందని చెప్తున్నారు. 300 Americans remain. US Secretary of State Antony Blinken said some 300 Americans still in Afghanistan were seeking to leave the country. ఇంకా కూడా 300 Americans ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ఉన్నారు, వాళ్ళు అక్కడి నుంచి బయటికి రావాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు బీ స్ట్రక్, హీ టోల్డ్. వాళ్ళు అక్కడే ఉండిపోరు. దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు బీ స్ట్రక్, హీ టోల్డ్ ABC, adding that the US had a mechanism to get them out. సో వాళ్ళు అక్కడ ఏం స్ట్రక్ అయిపోరు, వీ హ్యావ్ ద మెకానిజం టు గెట్ దెమ్ అవుట్ అని చెప్తున్నారు అనమాట. ద పెంటగాన్ సెట్ ఆన్ సాటర్డే దట్ రిటాలియేషన్ డ్రోన్ స్ట్రైక్స్ హ్యాడ్ కిల్డ్ 2 high-level IS jihadists in eastern Afghanistan, but Mr. Biden warned of more attacks from the group. So what happened? The Pentagon said on Saturday that retaliation drone strikes had killed 2 high-level IS jihadists. On a drone attack ద్వారా 2 high-level IS jihadists ని చంపామని చెప్పేసి ఇన్ ఈస్టర్న్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్. సో చెప్తూ ఉంటుంది పెంటగాన్. దిస్ ఈజ్ అమెరికాస్ డిఫెన్స్, లైక్ వేర్ ద డిఫెన్స్ మినిస్ట్రీ వేర్ ద డిఫెన్స్ మినిస్ట్రీ వర్క్స్. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ పెంటగాన్. వైట్ హౌస్ ఏంటంటే ద బిల్డింగ్ ఆఫ్
where the US president stays and works from. Mr. Biden warned of more attacks from the group. ఇంకా చాలా ఉండొచ్చని బైడెన్ చెప్తున్నాడు. The situation on the ground continues to be extremely dangerous. సో ఈ ఎవాక్యుయేషన్ ప్రాసెస్ నడుస్తూ ఉంది. అలాగే ఆల్రెడీ సూసైడ్ బాంబ్ అటాక్ జరిగింది. ఇంకో కొన్ని నిన్న కొన్ని చేశారు. అయినప్పటికీ ఇంకా జరిగే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ద సిచ్యువేషన్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ కంటిన్యూస్ టు బి ఎక్స్ట్రీమ్లీ డేంజరస్ అండ్ ద థ్రెట్ ఆఫ్ టెర్రరిస్ట్ అటాక్స్ ఆన్ ద ఎయిర్పోర్ట్ రిమైన్స్ హై. సో ఇంకా కూడా దాడి జరిగే అవకాశం ఇంకా ఉంది అని బైడెన్ చెప్తూ ఉన్నా అనమాట. సో Mr. Biden said, our commanders informed me that an attack is highly likely in the next 24 to 36 hours. వాళ్ళ కమాండర్స్ ఏం చెప్తున్నారంటే ఇంకా 24 to 36 అవర్స్లో అటాక్ జరిగే అవకాశం ఉంది. అంటే ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గర. ద ఎయిర్పోర్ట్ ఈజ్ ఇన్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ యుఎస్ ఆర్మీ. సో తాలిబాన్ మొత్తం దేశాన్ని తీసుకున్నా కూడా స్టిల్ ఇట్ ఈస్ అండర్ కంట్రోల్ ఆఫ్ యుఎస్ ఆర్మీ. సో యుఎస్ ఆర్మీ మీద, యుఎస్ పర్సనల్ మీద దాడి చేయడానికి, దేశం వదిలి వెళ్ళిపోతున్న వాళ్ళని అలా చేయకుండా, అంటే అక్కడ ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గర రాకుండా ఉండడానికి వీళ్ళు టెర్రరిస్ట్ అటాక్స్ చేస్తున్నారు అనమాట. The IS attack has forced the US military and the Taliban into a form of a cooperation to ensure security at the airport that was unthinkable 2 weeks ago. So what happened now? Actually, the cooperation between Taliban and US Army. It was like earlier it was odd thing. The US military came to Afghanistan to fight with the Taliban. So all these years they have been fighting with Taliban, but now they are cooperating with each other because the IS, one more Islamic extremist group, is trying to attack on the airport. So they are not happy with the Taliban. So అలా అందుకని వీళ్ళిద్దరు కోఆపరేట్ చేసుకుంటున్నారు, the US Army and Taliban. So airport, that was unthinkable 2 weeks ago. ఇలాంటిదైతే ఒక 2 weeks before we could not imagine this kind of thing. On Saturday, Taliban fighters escorted a steady stream of Afghans from the buses to the main passenger terminal, handing them over to the US forces for evacuation. So, Taliban fighters escorted steady stream of Afghans. ఎవరైతే దేశం వదిలి వెళ్ళిపోవాలనుకుంటున్నారో ఆఫ్ఘన్స్, సో దే ఎస్కార్టెడ్, అంటే టెర్రరిస్ట్ దాడులు జరగకుండా ఉండడానికి, వేరే గ్రూప్ యొక్క దాడులు జరగకుండా ఉండడానికి దే ఎస్కార్టెడ్ అఫ్ఘాన్స్ ఫ్రమ్ బసెస్ టు మెయిన్ ప్యాసింజర్ టెర్మినల్. అక్కడ నుంచి వాళ్ళు తీసుకొచ్చి యుఎస్ ఆర్మీకి అప్పగించేస్తున్నారు, యుఎస్ ఫోర్సెస్ ఫర్ ఎవాక్యుయేషన్, అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోవడానికి. ద ట్రూప్స్ వర్ సీన్ త్రూ అవుట్ ది సివిలియన్ సైట్ ఆఫ్ ది airport ground and the annex buildings, while US Marines peered at them from the passenger terminal roof. After a 20-year war, the fours were within open sight of each other, separated by just 30 meters. The troops were seen throughout the civilian side of the airport grounds and annex buildings, while US Marines peered at them from the passenger terminal roof. So troops were seen throughout the civilian side. అంటే యుఎస్ మిలిటరీ అనేది సివిలియన్స్ని కాపాడుతూ ఉంది ఎయిర్పోర్ట్ గ్రౌండ్స్, నెక్స్ట్ బిల్డింగ్స్, అండ్ ది యుఎస్ మెరీన్స్ పీడ్ ఎట్ దెమ్ ఫ్రమ్ ది ప్యాసింజర్ టర్మినల్ రూఫ్. అలాగే వీళ్ళని కాపాడడానికి యుఎస్ మెరీన్స్ కూడా అక్కడ ఉన్నారని చెప్తున్నారు. ఆఫ్టర్ 20-year war, the fours were within open sight of each other, separated by just 30 meters. So it might be about Taliban troops. We are confused about this, whether it is Taliban troops or US troops. So whenever we are reading the newspaper, this is very complex sentences we will come to know. So whenever we are confused or whenever we are not able to understand, just leave that sentence, no problem. Because in Telugu also, since it is our mother tongue, sometimes we are able to understand, sometimes we are not able to understand, because they use very complex sentences, and at the same time, if you are not regular to that language, if you are not fluent in that language, there are so many sometimes you may not understand the exact meaning, because they are going to use very complex sentences.
Right. So this is from the Hindu newspaper, and we will try to uh, get more things from Deccan Chronicle. So the Deccan Chronicle is going to cover more news from our both Telugu states because it is based in Hyderabad. So they are going to cover more local news. Bandi BJP will rule TS by 2023. So Bandi Sanjay is on the Padayatra, so he is stating that the BJP will rule Telangana state by 2023. So when the elections are supposed to happen in 2023, they're expecting that the BJP will come to the power in Telangana state. The BJP people are expecting that. BJP state president Bandi Sanjay Kumar said on Sunday that the BJP will wrest power from the TRS in 2023 and its chief minister will hoist the saffron flag at Golconda Fort. BJP state president Bandi Sanjay said on Thursday that the BJP will wrest power. Rest ante like grab something with the power and difficulty and లాక్కోవడం అనమాట మన తెలుగులో చెప్పాలంటే రెస్లింగ్ రెస్లింగ్ చూస్తూ ఉంటాం కదా మల్ల యుద్ధం సో అట్లా వి విల్ రెస్ట్ పవర్ from the TRS in 2023 and its chief minister, who is the chief minister? The chief minister from the BJP will hoist the saffron flag at Golconda Fort. So కాషాయ జెండా ఎగరవేస్తారని చెప్తున్నారు. Pseudo secularists are blaming the BJP as a religious party. Pseudo secularist అంటే మనం తెలుగులో కుహన లౌకికవాదులు అంటాం అనమాట. సో నాట్ like they are not correct on their part. సో కుహన లౌకికవాదులు అంటే ఒక సెక్యులరిజం అంటే ఏంటి విచ్ ఈస్ లైక్ treating everybody in the same manner irrespective of their caste and religion. But secularists are blaming the BJP as a religious party. అలాంటి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, they are blaming the BJP as a religious party, మతతత్వ పార్టీగా బ్లేమ్ చేస్తున్నారు. The BJP will not go against Muslims. The BJP will not go against Muslims. At the same time, it protects the interests of the Hindus. We will not go against to the Muslims and Muslims. At the same time, we are going to work in terms of interests of Hindus. He said, adding Prime Minister Narendra Modi is trying to bring cheer among the Muslims. Prime Minister Narendra Modi is trying to bring cheer among the Muslims. So Muslims lo ఆనందాన్ని నింపే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. He said the triple talaq bill helped Muslim women to live with dignity and self-respect. So triple talaq, which has been passed in the parliament a few years ago. So Bandi Sanjay says that is very, very helpful to Muslim women to live with dignity and self-respect. Muslims are facing severe poverty and they need support from governments. So చాలా పేదరికాన్ని ఎదుర్కొంటున్నారు Muslims and they need support from governments. The BJP-led NDA government introduced the Pradhan Mantri Awas Yojana scheme to provide housing to all including Muslims. So Pradhan Mantri Awas Yojana కింద ఇళ్ళు మంజూరు చేశాం all the people including Muslims అని చెప్తున్నారు. The Praja Sangrama Yatra entered its second day on Sunday. So the name of the Padayatra is, the title, Praja Sangrama Yatra. So it entered into second day because a day before yesterday on Sunday he started this Padayatra and yesterday it was second day. Sanjay along with MLA T. Raja Singh party leaders and activists continued the Padayatra from Mehdipatnam to Golconda. So along with తన వెంట ఎవరు ఉన్నారు, T. Raja Singh, MLA Raja Singh and few other leaders from BJP were there. So the Padayatra continued from Mehdipatnam to Golconda. BJP activists welcomed him en route. దారిలో BJP activists welcome చేశారని చెప్తూ ఉన్నారు. At a public meeting, Sanjay alleged that the MIM is responsible for not extending the metro rail to the old city. So he is blaming MIM party for
like not having metro rail project in old city. Because of them, that is not possible, he says. So if metro rail come to old city, Muslim youth would have had a lot of employment opportunity. If metro rail came to old city, ఒకవేళ వచ్చి ఉంటే ఏం జరుగుండేది, ముస్లిం యూత్ వుడ్ హ్యావ్ హ్యాడ్, అంటే అది జరగలేదు ఇది జరగలేదు, అలా జరుగుంటే ఇది జరుగుండేది అని. సో ముస్లిం యూత్ వుడ్ హ్యావ్ హ్యాడ్ లాట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్. ముస్లిమ్స్ యూత్ దగ్గర చాలా ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ఉండే, వాళ్ళకు కూడా ఉపాధి దొరికేది అని చెప్తూ ఉన్నారు అనమాట. సంజయ్ అష్యూర్డ్ పీపుల్ దట్ వన్స్ ద బీజేపీ కమ్స్ టు పవర్, ఇట్ వుడ్ ఎక్స్టెండ్ ద మెట్రో రైల్ టు ఓల్డ్ సిటీ. సంజయ్ అష్యూరెన్స్ ఇచ్చారు. ఏంటి, ఒకసారి బీజేపీ గవర్నమెంట్, వన్స్ ద బీజేపీ కమ్స్ టు పవర్లోకి రాగానే వాట్ విల్ దే డూ, ఇట్ వుడ్ ఎక్స్టెండ్ ద మెట్రో రైల్ టు ఓల్డ్ సిటీ. ఎక్స్ట్రా రైల్ కూడా, ఓల్డ్ సిటీ కూడా మెట్రో రైల్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తామని చెప్తూ ఉన్నారు. ద బీజేపీ విల్ విన్ ది హుజరాబాద్ బై ఎలక్షన్. సో బై ఎలక్షన్ అంటే ఉప ఎన్నిక మనకు తెలుసు. సో బీజేపీ విల్ విన్ ద హుజరాబాద్ బై ఎలక్షన్, he said. During his speeches, the BJP chief remembered party veterans. సో అతని స్పీచ్లో బీజేపీ చీఫ్ రిమెంబర్డ్ పార్టీ వెటరన్స్ బద్దం బాలరెడ్డి అండ్ ఆలే నరేంద్ర. So actually, these leaders are from Old City, I think, who worked for BJP in Old City. So he remembered his party veterans, Badam Balreddy and Ali Narendra. BJP, BJYM, Mahila Morcha and other activists took part in the Padayatra. So BJP, BJYM, Mahila Morcha. So వాళ్ళ ఇంకా వేరే బీజేపీకి సంబంధించిన వేరే విభాగాలు కూడా దీంట్లో పార్టిసిపేట్ చేశాయని చెప్తున్నాను అనమాట. ఓకే, సో Afghan plan in need of rethink, Rajnath Singh. So when the things are like happening in the Afghanistan, so India was against to Taliban before this one, what happened on 15th August. But now we have to rethink about our plan, because what we have to do, like to safeguard our like advantages of our security, is what we have to do. The government is thinking about this plan. Rethink అంటే మనం తాలిబాన్ని అలాగే ఆ విధానం ఏదైతే ఉందో కంటిన్యూ చేయాలా లేకపోతే మార్చుకోవాలన్నది రీథింక్ చేస్తుంది రాజ్నాథ్ సింగ్. సో డిఫెన్స్ మినిస్టర్ Rajnath Singh said on Sunday that the changing power equations in Afghanistan, with the Taliban in control of Kabul and most of the rest of the country, was a key challenge for India. So as I said earlier, we come to know, we come across so many complex sentences whenever we are reading newspaper. చాలా పెద్ద పెద్ద సెంటెన్సెస్ sometimes we are unable to understand. మనం మాట్లాడేటప్పుడు చాలా చిన్న సెంటెన్సెస్ వాడతాం, బట్ in written language and coming to the newspapers, they are going to use very complex sentences and long sentences. Sometimes we are unable to understand. Whenever you are unable to understand that thing, just leave that, no problem. But try to grab something. In course of time, definitely you will come to know, you will come to understand all these things. But in the beginning, if you are struggling, just leave that. సో డిఫెన్స్ మినిస్టర్ రాజ్నాథ్ సింగ్ ఏం చెప్తున్నారంటే, ద చేంజింగ్ పవర్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్, అంటే ఈ సమీకరణాలు, పవర్ ఈక్వేషన్స్. సో ఇంతకుముందు అక్కడ ప్రభుత్వం ఉండేది, యుఎస్ ట్రూప్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ ప్రభుత్వంతో మన ఇండియాకి మంచి సంబంధాలు ఉండేవి. దాని తర్వాత ఆ ప్రభుత్వం పడిపోయి ఆ ప్రెసిడెంట్ అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ తాలిబాన్ పవర్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఈక్వేషన్స్ మారుతూ ఉన్నాయి. సో చేంజింగ్ పవర్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ Afghanistan with the Taliban in control of Kabul and most of the rest of the country was a key challenge for India. So this is the key challenge, oka mukyamaina challenge manaki to India, requiring it to do a major rethink of its defense and security strategy. So we have to rethink about our strategy, defense, endukante what will happen to India, what will is it beneficial or anything like it is going to happen with India. So Taliban is okay right now. They want India's support. They are not acting against India, but we have to rethink
of a plan how to behave with the Taliban, whether we have to recognize the Taliban or not, because in the year of 1999 we have faced some problems, Kandahar hijack. So keeping that in mind, and after 21 years, whether they changed their attitude, or are they going to be same as before. So we have to rethink all these things in terms of Indian defense, and it's um, all these things. The changing equation of Afghanistan is a challenge. Afghanistan is a challenge for us. These situations have forced India to rethink its strategy. We are changing our strategy, and the information and the formation of the Quad underlines this strategy. So we have to think about the strategy. The Defense Services Staff College at Wellington in Tamil Nadu. Singh said while addressing. So Defense Services Staff College వెల్లింగ్టన్లో మాట్లాడుతూ ఈ విషయాలు చెప్పారు డిఫెన్స్ మినిస్టర్. Singh said the defense ministry was seriously considering the formation of integrated battle groups, as quick decision making is a key aspect during wartime. యుద్ధ సమయంలో, so we have to take decisions very impromptuly, చాలా అకస్మాత్తుగా సడన్గా నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. వీ మే నాట్ హ్యావ్ టైమ్ to get orders from పొలిటికల్ లీడర్స్ ఆర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. సో ఆ టైంలో ఏం చేయాలన్న దానికి ఒక ఇంటిగ్రేటెడ్ బ్యాటిల్ గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేయడం, డెసిషన్ మేకింగ్ ఫర్ ద డెసిషన్ మేకింగ్ అనేది వాళ్ళు ఆలోచిస్తున్నారు అనమాట ఇండియన్ గవర్నమెంట్. He said that if the ceasefire with Pakistan was successful today, it was only because of India's strength. సో ఈ పాకిస్తాన్తో కాల్పులో విరమణ ఈ సక్సెస్ ఎందుకు అయిందంటే ఇండియా స్ట్రాంగ్గా ఉండడం వల్లే అయింది. కాబట్టి ఇండియా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలని చెప్తున్నారు. He said had changed its mindset. India, he said, had changed its mindset towards terrorism to a proactive approach. So what he says, India had changed its India's mindset to proactive approach. So there are two approaches. If something is going to happen, before that only we are going to act. If something happens, then we are going to react. So that is reactive, it is proactive. So if anything happens, we are going to react. But if you think if something is going to happen, then before it happens, you are going to react. So that is proactive. అంటే ఏదైనా జరిగే కన్నా ముందే అలా జరుగుతుందని ఊహించి దాని మీద రియాక్ట్ అవ్వడం ప్రోయాక్టివ్ అంటారనమాట. సో రియాక్షన్ ఏంటంటే ఇఫ్ ఎనీథింగ్ హ్యాపెన్స్. సో ఇండియా హ్యాస్ చేంజ్డ్ ఇట్స్ స్ట్రాటజీ టు ప్రోయాక్టివ్. అంటే ఇంతకుముందు ఏదైనా ఇండియా జరిగితే అప్పుడు రియాక్ట్ అయ్యేది, కానీ జరుగుతుందేమో అని తెలిసిన తర్వాత కూడా తెలిసిన వెంటనే రియాక్ట్ అవ్వడం స్టార్ట్ చేస్తుంది ఇండియా. సో చేంజ్డ్ ఇట్స్ మైండ్ సెట్. He said despite the challenges at the border, countrymen today were confident that there will be no compromise with national security. So there are so many things happening across our border, in Chinese border and Pakistan border, but still the countrymen are very confident and they are not worried about these things, because the leadership is taking care of national security. So the countrymen are very happy, he says. India will terminate terrorism from its land, and if needed, to go to another soil to terminate terrorism from there. India will terminate terrorism for its land. మన దగ్గర నుంచి టెర్రరిజంని తరిమేస్తాం. అలాగే ఇదే కాదు, ఎక్కడ టెర్రరిజం అంటే మన దేశానికి వ్యతిరేకంగా ఏదైనా టెర్రరిజం అక్కడ జరుగుతుందని తెలిసినా కూడా అక్కడికి వెళ్ళి కూడా మేము టెర్రరిజాన్ని మేము రూపుమాపుతామని చెప్తున్నాం. So this is from Deccan Chronicle. So try to follow the newspapers and try to read out newspapers aloud. Read out means read aloud. So that will give you some kind of practice. So that will give you some kind of confidence whenever you are speaking in English language. Because speaking in English is you have to deal with multiple things. If you want to speak in English, you have to for the past few years we have been